Okay, chapitre 6 for N, purposes of operating system. Il is recommended avant de faire ce chapitre-là, essayer le chapitre 5.N, le operating system, papier N. Première partie, c'est show understanding of how an operating system can maximize the use of resources. When a computer is first switched on, the basic input-output system, ce qu'on appelle BIOS, which is often stored on the home chip, starts off a bootstrap program, qui est en appelé the boot program ou bien the bootstrap loader. Maintenant, nous vous avez un peu, qui était ça, the bootstrap program? The bootstrap program loads part of the operating system into RAM from the hard disk or solid state drive, si vous avez un laptop, and initiates the startup procedures. La fois nous trouvons quand nous gagnons un computer, nous trouvons first power on self test, checker si nos hard disk sont bien connectés, nos RAM sont bien connectés. Ok, ça c'est un startup procedures. Nous avons ce diagramme. Ce que nous number 1, 2, 3, c'est-à-dire dans nos home chip et dans nos bootstrap programme, parce que home est non volatile, permanent. Si vous avez bootstrap loader, le bootstrap loader qui peut faire des operating system dans le hard disk, il faut prendre aussi important le operating system, c'est-à-dire kernel, il faut load ça de RAM, l'LB de RAM, il faut mettre ça de CPU, CPU pour execute the necessary instructions. C'est pourquoi quand on allume le computer, le boot le computer, nous trouvons qui Windows fait load. On the tablet and mobile phones, the main internal memory is supplied by flash memory. This explains why the startup is almost instantaneous. C'est déjà fini à intégrer sur operating system. As such, il n'y a pas besoin de servir sur hard disk. Il est déjà fini, included the home chip. The flash memory is split into two parts. The part where the operating system resides, it is read-only. This is why the operating system can be updated by the mobile phone or tablet manufacturers, but the user cannot interfere with the software. Second, the part where the apps and associated data are stored. The user does not have direct access to this part of the memory either. The RAM is where the apps are executed and where data currently in use is stored. One operating system task is to maximize the utilization of computer resources. Maintenant, moving to resource management.
Resource management can be split into 3 areas. Number 1, CPU. Number 2, memory. And number 3, the input-output system. Resource management of the CPU involves the concept of scheduling to allow for better utilization of CPU time and resources. Regarding input-output operations, the operating system will need to deal with any input-output operation which has been initiated by the computer user. For example, you have this keyboard to enter data and instructions. Output the service or monitor to recevoir processed data. Number 2, any input-output operation which occurs while software is being run and the resources such as printers or disk drives are requested. Have a look at this diagram. Alors, CPU, on les connaît, je fais la section 4, main memory, RAM, ROM. Ça, c'est notre device driver, notre GDR. Entre nos operating system et nos hardware, l'autre component qui nous appelle device driver. Et nous installons un nouveau hardware, nous installons ce device driver. Ça, pour un basic, input output devices qui déjà inclut dans nos operating system. Ici, ce qui attire notre attention, c'est ça component. DMA control. Okay? Nous allons écouter maintenant qui veut dire DMA. DMA veut dire Direct Memory Access. OK? Donc, ici, même si nous avons nos memory, nous avons l'autre component qui a accès directement à nos CPU. The Direct Memory Access, nous appelons aussi DMA. Ici, DMA controller. The DMA controller is needed to allow hardware to access the main memory independently of the CPU. When the CPU is carrying out a program input or output operation, it is fully utilized during the entire read-write operations. The DMA frees up the CPU deliberately to allow it to carry out other tasks, while the slower input-output operations are taking place. Nous venons de 3 parties pour DMA qui relisent. Combien nous trouvons qui? The DMA initiates the data transfers, c'est-à-dire il prend depuis memory, il prend une hard disk, the hard disk prend une memory. Deuxième, the CPU carries out all the tasks while this data transfer operation is taking place. Alors, ici, il nous rappelle même pareil un concept qu'on appelle same as the buffering concept. Si je rappelle pour buffer, je peux poser par exemple pour print the buffer. The CPU fills the buffer. Printing starts while the CPU is doing some other processing. Ce que je dirais dire, buffer nous servit to compensate for the difference in working speed. For example, CPU
high-speed component. Printer, c'est un low-speed component. Alors, nous trouvons qu'on a un speed mismatch de ce buffer. Ici aussi, même pareil. Direct Memory Access, fait que je libère CPU. Faites les autres travail. Tu vois? Toujours, beaucoup initiate, beaucoup contrôle ça. Data transfer. But once the data transfer is complete, an interrupt signal is sent to the CPU from the direct memory access. Ce qui est fini, transfer to data. Ce qui est, c'est encore les autres travail. Next, moving low, we need to describe the ways in which the user interface hides the complexities of the hardware from the user. Souvent, vous remarquez, ce qui nous va discuter ici, c'est functions okay, of operating system qui sont pendant papier N. Et par exemple, je propose là, what are the functions of operating system? Je rappelle un seul keyword, c'est management. Memory management. Par exemple, ici, nous allons manipuler en détail le paging, le segmentation, le virtual memory. User interface, le command line interface, graphical user interface. OK? Alors, ici, nous allons plus in depth pour certaines fonctions qui se tiennent pendant papier. Alors, je pourrais dire, check the papier N, section operating system, relié avant qu'ils viennent get sa chapitre. Computer software controls the use of hardware. CPU, memory, disk, and makes the computer into a useful tool for its users. Nous, operating system, c'est qui donne le computer en guillemets de la vie pour pas servir. Sans un operating system, tu vas pouvoir installer application software. The software side of a computer can be divided into programs. Media programs is say application programs, libraries, and the operating system. Maintenant, nous introduce a layering concept. Layering concept, presque nous pouvons dire ce qui se apprend dans protocols, ok? Que nous utilisons le TCP/IP protocol, which goes to application, which goes to transport, which goes to internet, and which goes to data link layer. That's it. Okay, we get into that layering concept là, the operating system comment il fonctionne. Get into the diagram. C'est une forme de layering. At the top, the user, he can access application software, he can access operating system. At the lowest level, the hardware. Paradigm down, network protocol stating. At the lowest level, China hardware. As for example, the user will say Microsoft Word, il a pour faire file print. Maintenant, Microsoft Word pour contacter Windows, vous allez, il y a un print job. Maintenant, operating system pour demander printer, est-ce qu'il est available for a print job? Si printer available, vous pourrez tout ça message à oui, available. Operating system pour dire Word, oui, printer available demande sa print job là. Et qu'il communique avec user, printing page 1 of 5, printing page 2 of 5. Okay? Ça, c'est un layering concept. Alors, ici, c'est une remarque. Each layer hides much of the complexity of the layer below. Nous, as a user, a common user, nous ne connaissons pas exactement ce qui déroule inside the printer. Nous utilisons file print, papier Versace. C'est une forme de hiding the complexity of the hardware. And it provides a set of abstract services and concepts to the layer above. So, because the operating system, because le terme abstract services, c'est-à-dire les hide, ne pas montrer tout ce qui peut passer.
existe montrer ce qu'il vous a connaître, ce qu'il vous a comprendre. Par exemple, quand le Microsoft Word fait montre-nous un message et printing page 105, c'est ça information à nous. For example, the computer's hard disk allows data to be stored on it in a set of fixed size blocks. Nous pouvons le savoir concept intimement. The operating system hides this complexity and provides the concept of files to the application software. Nous, en tant qu'user, nous pouvons trouver folders, nous pouvons trouver files. Et nous restons sur ce point-là. Différence entre folder et file. Folder might contain. File is anything produced from a program. For example, say Microsoft Word, we create a letter. Letter c'est un file. Nous story dans un folder. Le folder appelé grade sciences main. Okay. In turn, an application program such as a word processor hides the idea of a file and allows a user to work with documents instead. Okay. Ça, c'est un diagramme pour te montrer une site qui peut passer. On va multiplier ça terme kernel. Ça, c'est the core of the operating system. Et user mode qu'il trouve this, the user programs. Maintenant, nous venons avec quoi? So, why does the operating system hide the complexity of the hardware? Operating systems must manage highly complex resources. So when we with the diagram, highly complex resources, no hard disk, highly complex resources. For example, for user, you simply create, open, save, or rename files. But actually, the computer is assigning data onto a block device, tracking where those blocks are. Je pourrais dire, chapitre 5.1 operating system. Okay. Peut-être nous avons ce diagramme là. Lunch cause low disk defragmentation. Okay. C'est un partie utilise programme ça. Alors, quand nous vais dire manage highly complex resources. Quand nous dit sa component là hides much of the complexity. Et si vous regardez dans le rewind, vous regardez un coup, nous suppose the computer's hard disk allows data to be stored on it in a set of fixed size blocks. Tout ça là, nous pas connaître as a common user. Nous trouve files, nous trouve folders, mais inside ça est. OK? Alors, nous appelons track, sector, cluster, c'est quand nous avons two or more sectors on the same track. OK? Cluster, c'est, et quand nous trouvons ici un deuxième secteur, il trouve dans le même track. Là, ça on appelle un cluster. Et quand nous avons two-man track, and the alert, ça on appelle un platter, and this metal disk ou un hard disk on appelle un platter. Alors, quand nous avons same track on different platters, là on appelle un cylinder. Alors, tout ça là, c'est un technical knowledge. Ça, c'est un high order complexity. Ce n'est pas nécessaire de montrer ça nous comme un user. Alors, de cette façon-là, operating system hides the complexities of the hardware. Okay? Alors, les phases keep track where those blocks are, c'est qu'il nous fait montrer, but it also ensures integrity of those blocks. Integrity of those blocks, ça veut dire the correctness of the data. Alors, si moi, je ensure correctness of the data, là, c'est pas un chapitre, c'est que je vais faire.
how to ensure correctness of data. And second, nous design include, nous design type, par exemple, check digit, OK? Parity check, pour là, nous transfer data aussi, checksum, OK? Ça rentre là. The correctness of the data, integrity of the blocks, and ensuring security of those blocks. Username, password, user accounts. Imagine if you wanted to drive a car, you had to build the engine from many parts. This does not make any sense. Okay? Maintenant, l'autre point, how? Je vais te faire. Why does the operating system hide the complexity? Maintenant, devine-le. How does the operating system hide the complexity? The operating system has a number of subsystems, each responsible for a different function of the computer. Compared the human body, we have different subsystems. For example, respiratory system, circulatory system, nervous system, okay? Et chaque système, il y a sur different organs qui fait différents travaux. Donc, ça nous même pareil comme un computer, que nous dire, il y a a number of subsystems. Each subsystem has its own function in the computer. If we look at the file system, parce qu'on dit file system, nous pense files, folders, file extension, using folder to organize files. We're gonna have the same file name in the same folder. Different files gonna have the same file name in the same folder. So if we look at the file system, there is a specific set of processes that pay attention for any read request or write request. For any read request, you open a file, you can read from the file. Or write request, c'est-à-dire you open a file to write new information. If an application requests to read something from a disk, double click, for example, and Word document and projet sécuritaire, nous double click là, nous avons store dans nos hard disk, ça veut dire une application, il fait un read request. If an application requests to read something from a disk, the file system part of the operating system will ensure the application is authorized to make that request and retrieve the blocks for the file. Parce que pas bien dit la dernière fois, nous propose de tracks, nous propose de cluster, nous propose de cylinder. Okay, new data is stored at blocks. You then retrieve the blocks for the file and pass them to the application as a file object. Et ici, nous rappelle un point que si par exemple un file est en, nous besoin garder the different cluster et the different blocks, si vous avez un bloc. Donc, s'il est éparpillé, c'est-à-dire si nous file in been fragmented, et là, nous trouvons que slow down the computer. It pour un block of data. Okay? Parce que ici, nous disons retrieve the blocks for the file and pass them to the application. Nous disons pour tout ça Word document. Si nous avons un projet qui, par exemple, 200 pages, on a beaucoup de photos là. Il y a différentes places dans mon hard disk. Et nous pouvons tout ça même component pour amener pour montrer eux. Via the user interface, l'autre l'écran dans le programme Microsoft Word. The application will then organize the file object into a user
friendly image, text, or document and pass that to the user. C'est une petite photo. Il apparaît dans un seul document de 200 pages avec une photo et du texte. Okay, Sanchikit lo file system. Kumali Godly inside the computer, mais comment il peut présenter, how it hides the complexity. Maintenant, nous allons l'autre component. Then we get magnificate file management, we get user interface, maintenant we get process management. Après, là, nous faisons memory management. The concept of multitasking and process. Multi veut dire plusieurs. Task ici veut dire n'importe qui travail, c'est qui nous. Par exemple, si on ouvre un Word document, c'est un task. I'm listening to music, c'est un task. On peut browse l'internet, c'est un task. Multitasking allows computers to carry out more than one task. Et ça, un task, ce que nous faisons là, it is known as a process. A process is a program that has started to be executed. For example, when we click on Microsoft Word and it opens, this is a process. I can have several processes of the same program. Okay, several processes of the same program. Par exemple, mon ouvert un Word document qui appelle letter.docx. Ça, c'est un process. Mon ouvert un autre Word document. Par exemple, Jmangle se dévoile. Ça, c'est un autre deuxième Word document. Mon ouvert un autre Word document. Gora se dévoile. The Word. Ça, c'est un troisième Word document. Mon ouvert trois processes. Mais vous pouvez servir un seul programme, Microsoft Word. One program, three processes. Multitask ensures the best use of computer resources by monitoring the state of each process. It should give the appearance that many processes are being carried out at the same time. Donne-nous l'impression. Le computer là peut faire ça trois Word de la liberté en même temps. Même nous pouvons écouter la musique en même temps. Il donne l'impression. Mais nous pas besoin de qu'il nous processeur single user est capable d'exécuter seulement une seule instruction à la fois. Nous pas capable d'avoir deux windows qui activent en même temps et que nous pouvons type dans tous les deux windows en même temps. Get ça d'accord. In this figure, there are three programs in the main memory. Program A, Program B, Program C. But only one program is running. Bien aussi capable de dire, only one program is assigned to the CPU at a time. Ce qui inclut, par exemple, Program A using processor. En bas, dans les autres programmes qui vont servir processeur. Yeah, Program B is using the processor. Program A pas servir, Program C pas servir. Program C servir processeur. Program B pas servir processeur, servir un input-output. Program A pas servir processeur, peut faire input-output. Parce que ça, quand nous avons quand un programme peut servir processeur, les restes programmes pas servir processeur. Ou il peut faire input, ou il peut faire output. Mais nous avons deux programmes qui peuvent servir processeur en même temps. It is not possible to have both
program A and program B to use the same CPU at the same time. From the point of view of the program, ele peut servir pour processer autant. Il peut faire ce input-output et puis il peut servir pour processer autant. But from the point of view of the processor, it is in use. When we maximize the use of resources, we have to use the CPU efficiently. Seulement ici qu'il est idle. So the main motive of multi-programming is to utilize the CPU efficiently. Multi-programming, many programs, program A, program B, program C. Maintenant, nous avons deux types de multitasking operating system. Premier, nous avons les preemptive. Nous causons ce diagramme là, un petit peu. Preemptive, nous prenons, on appelle ça terme preemptive. Mais pour nous rappeler dans l'examen, nous rappelons ce concept, nous rappelons ce terme là, prend. Preemptive veut dire prend. Et tu vois, on va expliquer qui fait un exemple comme ça, keyword preemptive veut dire prend. Preemptive is used when a process switches from running state. Running state veut dire nous processeur, ok, il peut exécuter une instruction. Ça veut dire que cette instruction-là, il trouve dans le processeur à ce moment-là. It is running state. Preemptive is when a process switches from running state to the ready state, or the waiting state to the ready state. Ready state veut dire nos instructions les trouvent dans memory, mais les peut attendre quand CPU pour venir available. Ou bien block state, waiting state, c'est-à-dire il peut attendre un input from user, il va encore gagner, ou bien il peut attendre quand il faire un out, il va encore faire. Peut-être printer is not available. Ou bien il a assez passe de print, il y a pour faire un out. Ok? Nous revenons ce diagramme là. C'est pour expliquer preemptive. Quand un process sortit de running, par le ready, ou bien il sortit de block, par le ready, le tirer, il peut prendre les preemptive. The resources, meaning CPU cycles, are allocated to the process for a limited amount of time, and then it is taken away. And the process is again placed back in the ready queue if that process still has CPU burst time remaining. Ici, nous savons un terme CPU burst time remaining. Nous supposons dire si ce process qui m'a fait exécuter là, c'est dans block state. OK? Puis nous faisons un input output, mais il y a toujours un petit processing time qui est resté. Il faut aller dans ready state. Ça veut dire ça le temps qu'il est resté là. OK? Pour l'exécuter. Ça nous appelle CPU burst time. Okay? The time required in milliseconds by a process for its execution. Combien de temps? In terms of milliseconds, ça process là besoin pour l'exécuter, ça on appelle ça CPU burst time. OK? Dans ready state, vous voyez quand vous faites entrer, vous faites le début d'un bloc qui sortit, infinite service, so input output, vous revenez dans ready state.
As that process stays in ready queue till it gets next chance to execute. Algorithms based on preemptive, algorithms based on preemptive, c'est round robin, nous va prendre le round robin après, shortest remaining time first. Shortest remaining time first. Ça veut dire, comment le process peut arriver? C'est qui est bien, pour bien ticket les temps pour exécuter, nous vous donnons plus priorité. Premier point, ne vous inquiétez, it is not sorted in order of arrival. Les preemptive. Ça veut dire, process 2, qui vient au commencement, là, après process 3, là, nous avons process 1, qui vient, et dernier, process 0. Et ici, combien de temps, normalement, nous pouvons in terms of milliseconds to get executed. Et quand nous avons le diagramme là, nous trouvons qui? Au commencement, d'accord, pas de aucun process, là, je fais le process 2. Le process 2, il prend 6 millisecondes. Ici, nous trouvons qu'il prend 1 seul milliseconde. In arrivé, nous trouvons process 3 in winning, 1 is equal to 1. Mais là, l'execute process 3 pour 4 millisecondes, dans le cinquième. Et nous trouvons qu'il déjà un process 1. Mais il pas execute process 1, il l'execute process 3 qui vient après. Ce qui nous pose le concept de preemptive en tête, process 0, il y a plus priorité que process 1. C'est une exécuté avant. Process 0 prend 2 millisecondes, 5 plus 2, 7. Là, il vient avec process 1. Process 1 prend 4 millisecondes, 7 plus 4, 11. Et rappel au commencement, process 2, qui est déjà fini exécuter. Qui est déjà fini exécuter pour 1 milliseconde. Ça veut dire 5 millisecondes restés. Et là, 11 plus 5 égale 16. Et nous pouvons ici le concept de preemptive. Next, nous venons le non-preemptive. Preemptive, rappelle qu'il y a prend. Take it. Non-preemptive, do not take it. Non pas prendre. Non-preemptive is used when a process terminates or a process switches from running to waiting state. OK? Un process quand le servi processeur, OK? Quand le servi processeur, il doit un running state. S'il y en a pour faire input, ou bien il y en a pour faire output, il rentre un waiting state. On appelle ici blocked state. Is this scheduling non-preemptive? Once the resources, say that the CPU cycles, is allocated to a process, the process holds the CPU till it gets terminated. Non pas de prendre. Vous pouvez déjà servir processeur, laisse-moi me servir processeur. Okay, the process holds the CPU until it gets terminated or it reaches a waiting state. C'est sa process qui peut servir processeur là. C'est lui qui vous décide. Est-ce qu'il peut laisser aller ou bien non? Ce n'est pas un autre process qui vous venez vous décider. OK? In case of non-preemptive scheduling, does not interrupt a process running
CPU in the middle of the execution. OK? Il n'est pas pour recevoir interrupt depuis les autres process. Donc, il peut gagner accès à cette CPU là, il peut servir CPU ou quand il est pour faire une input output là, il call donc waiting state. Instead, it waits till the process complete. It waits till the process completes its CPU burst time, and then it can allocate the CPU to another process. Algorithms based on non-preemptive are shortest job first. Rappel, pour preemptive, nous avons round robin, puis nous avons shortest remaining time first. Ça, c'est pour preemptive. Pour non-preemptive, nous avons shortest job first. C'est un travail qui vous prend moins de temps, l'île vous vient. C'est même pareil dans le supermarché. Nous prenons un caddie rempli, à ce temps, nous trouvons un client qui n'a juste un item. Laisse passer, certain. OK? Même pareil ici. Si je dis, moi, il y a un process qui vous prend 10 millisecondes, à ce moment, un process qui vient après qui vous prend 1 milliseconde, shortest job first. Nous donnons priorité. OK? Non-preemptive. OK? Get ça diagramme. Alors, toujours là. It is not sorted in order of arrival, mais c'est un non-preemptive. Non pas prend processeur. Vous pouvez servir process 2, l'envie commencement, qui prend 6 millisecondes. Voilà, 0.66, ici. Next, and at t is equal to 1, process 3 infinity, 4 millisecondes, 6 plus 4, 10. Next, nous gagnons process 1, qui est infinity at t is equal to 2, il prend 4 millisecondes, 10 plus 4. 12. Et puis, dernier, process 0 infinity, en 2 millisecondes, 14 plus 2, 16, non-preemptive. Then TMins of execution, Lelas and release the process. Now I'm going to summarize the differences between preemptive and non-preemptive. Also, nous servir un paramètre basic difference, interrupt, starvation, CPU utilization. Also, for preemptive, in this resources, the CPU cycle are allocated to a process for a limited time. For non-preemptive, these resources CPU cycle are allocated to a process for a limited time. For interrupt, process can be interrupted in between. Preemptive, it can be interrupted in between. For non-preemptive, the process cannot be interrupted until it terminates itself or its time is up. Starvation. Starvation, ça veut dire the concept of waiting for the CPU, keeps on waiting for the CPU. Et par exemple, si nous allons avec shortest job first, si nous avons un cas, on cas, et nous avons un client qui peut prendre un item. Si nous laissons une personne là passer, peut prendre un seul item, peut prendre un seul item. Et nous ouvrons ça même. Ça nourrit ça même. Ça aime ça concept là qu'on appelle starvation. Because if a process having high priority frequently arrives in the ready queue, low priority process may stop. For non-preemptive, if a process with long burst time is running CPU, then later coming process with less CPU burst time may stop. CPU utilization, within the concept de combien CPU me peut gagner pour servir. For preemptive, CPU utilization is high. Parce que comment un process peut venir dépendant? CPU utilization is high. For non-preemptive, CPU utilization is
Maintenant, nous get le concept de the process states, running, ready, and blocked. C'est même pareil quand je apprends dans physics, solid, liquid, gas. C'est même pareil. Et puis, si tu fais state transition diagram de papier 2. Also, while creating a process, on va dire la différence entre process et programme. A process is an instance of a program. A process is a program under execution. The operating system performs several operations. Okay, nous, as a user, nous just double-click on Microsoft Word open. Okay, c'est un process. Mais il y a plusieurs travail in the background team operating system. To identify the processes, it assigns a process identification number, PID, to each process. Okay, for example, I can open several Word documents. I can open several Word documents. I am using only one Microsoft Word program. I have several processes, each representing one Word document. Okay, for example, when you prends 3 processes, but one Word program. Mais mon operating system, il vous a identifié chaque Word document, chaque programme Word qui vous peut ouvrir, un utilisateur letter.docx, un utilisateur mangle.docx, un utilisateur gura.docx, ça can demande se développe corriger. 3 processes pour un Microsoft Word program. Notre mon operating system, il vous a identifié chaque process. Et il vous servir un process identification number, PID. As the operating system supports multi-programming, it needs to keep track of all the processes. Okay, pour identifier chaque process, il sert un process identification number. Et mon operating system lives a got and control qui process, qui travaille peut-être. For this task, the process control block, okay, and you tap on process identification number, PID. Maintenant, nous allons prendre le process control block, PCB. The process control block is used to track the process execution status. Okay, and because though, what is the purpose of a process control block? It keeps track of the process execution status. Each block of memory contains information about the process state, running, ready block. Okay, each block of memory contains information about the process state, program counter, stack pointer, status of open files, scheduling algorithms. One scheduling algorithms can fit on it, round robin, show test remaining time first, show test job first. Okay, ça c'est un scheduling algorithm. Et un scheduling algorithm est capable préemptive ou bien non preemptive. All this information is required and must be saved when the process is switched from one state to another. When process peut switch the running state, égale the ready state, the time is out. If you switch the running state, égale the block state, il y a fait input-output. Ce input-output est complété. Il vous retourne dans ready state. Hein? Rappelle ça. Quand un process est dans
block state, ni de waiting state, jamais directement il va de running state. Il vous a passe par ready state. Okay? Toute cette information-là, nous avons dans nous, process control block. When the process makes a transition from one state to another, the operating system must update information in the process PCB, process control block. Okay. So this is process, so process control. A process control block contains information about the process, that is the registers, the quantum. Maintenant, NTM CPU burst time required in milliseconds for the process to execute. As terminé avec cette terme quantum, CPU quantum. It is a period of time for which a process is allowed to run in a preemptive multitasking system. Okay? Period of time for which a process is allowed to run in a preemptive multitasking system. Comme elle est en bout de service à processeur avant que vous preniez. Ça me fait une fois time slice. Okay, 3 milliseconds, 5 milliseconds. Okay, so that's a technical term, quantum. So we got information of process control block contains information about the process, that is the registers, the quantum, the priority, etc. Still, we now can look at the process table. I want you to go to the process control block. SAC process in a process control block. It's SAC process in a process control block. Et nous avons différents process. Nous avons différents process control block. Maintenant, nous pouvons manager tout ça process control block là. À cause de ça, il nous besoin créer un process table. Okay. On a dit plus en détail de process control. Nous avons créé un process table parce qu'il y a différents process, il y a différents process control block. So the process table is an array of PCB. It is an array of process control block. That means logically it contains PCB for all the current processes in the system. It contains the PCB. Process table is an array of process control blocks containing the process control block for all the current processes in the system. We got information pour tout le process control block. Maintenant, quelle information de ça process control block là avant? The process control block will store the process ID, which allows it to be uniquely identified. Deuxième, the current process state. It's going to be there's a current process state, say, either ready state, either running state, either block state. Troisième, register values. Human register values, human special purpose register values in Japan. For example, program counter, memory address register, memory data register, current instruction register, that's human register values. Quatrième, your process priority and any scheduling information. Et cinquième, the amount of CPU time the process will need to complete. Okay, you got some information on the new process control. When the process makes a transition from one state to another, the operating system updates
its information in the process PCB. The operating system maintains pointers to each process PCB in a process table so that it can access the PCB quickly. Have a look at this diagram. Alors, ça, c'est mon process table. Il y a une information pour chaque PCB. Ça, c'est mon process control block pour différents process. Maintenant, nous venons process states. In a multitasking computer system, processors may occupy a variety of states. As a process executes, it changes state. The state of a process is defined as the current activity of the process. What is the process state? Process state is a current activity of the process. That's infinite what state the end process capability. All correctly loaded jobs are in one of the following states. Combien tu trouves ready state? The job is waiting for use of the processor. Le moment que le processeur est available, il peut sortir depuis the ready state, we call the running state. Running state, the job is currently using the processor. Maintenant, s'il y en a pour faire un input ou bien il y en a pour faire un output, il y a l'étoile dans block state. Ben, je trouve appelé ici a waiting state. The job, donc the block state, the job is unable to use a processor. C'est-à-dire, s'il y en a pour faire un input output, mais même si il y en a CPU burst time remaining, même si CPU is available, il n'est pas capable de servir parce qu'il est dans une block state, il est dans waiting state. For example, if there is one printer and it is currently being used, the second job is blocked waiting for it to become available. The figure shows how jobs may be moved from one state to another. It is important to note that a job can only enter the running state from the ready state. Basic. There's only one arrow coming into the running state. There may be several jobs at any one time, which are in either the blocked state ou the ready state. Nous capables de plusieurs. C'est-à-dire capable de plusieurs. Mais de running pour un seul. Donc, comment on peut dire ici? Several jobs in the blocked state, several jobs in the ready state, and to manage, operating system maintains a queue of jobs in each state. Look at the diagram. Okay, job queue. Queue of jobs in it for these two states. On a single processor computer, only one job can be
in the running state at a time. Okay? Je dire, the block state, the ready state. Nous capables de several jobs. Ça nous vous a servi un queue pour maintain the jobs. Mais the running state nous a seulement un seul job. The running state. Only one job can be in the running state at a time. When first loaded to primary memory, all jobs are in the ready state. First, commencement. All jobs are in the ready state. And normally only leave the system from the running state. Ici, termination. It only leaves the system from the running state. Okay, next. We just get the need for scheduling and the function and benefits of different scheduling routines. You get in touch. Because round robin, shortest job first come, first serve, the shortest remaining time. When a computer is multi-programmed, c'est-à-dire it's both different programs apparently at the same time, it frequently has multiple processors or threads competing for the CPU at the same time. Okay, competing, not using, competing. Ça veut dire, le moment que le CPU devient available, vous gagnez pour servir. Vous compete in terms of priority. This situation occurs whenever two or more of them are simultaneously in the ready state. Dans le ready state, quand il y a plusieurs process, je pourrais compete en eux-mêmes pour servir CPU. If only one CPU is available, a choice has to be made. Which process to run next? The part of the operating system that makes the choice is called the scheduler. So the scheduler is the one who makes a choice which process to run next. And the algorithm it uses is called the scheduling algorithm. Again, if only one CPU is available and two or more processors are in the ready state, we use a scheduler. It's a scheduling algorithm. This process is known as low-level scheduling because it creates a schedule of when things are done. Scheduling, it creates a schedule of when things are done. The scheduling algorithm should ensure that the processor is working to its full potential. Okay, je rappelle, diagramme qui montre au commencement.
which in a program A, program B, program C, and you explique que program A va servir processeur, les autres programmes pas capable de servir processeur. Mais from the point of view of the processor, nous pouvons trouver que nous pouvons servir processeur continuously, apart from that idle moment. The simplest strategy is to allocate each loaded program same amount of time. When the time slice expires, time slice quantum. When the time slice expires, the processor switches to the next program. Time is out. It switches to the next program. However, some jobs might be more important, has higher priority than another. Well, preemptive, non-preemptive. Consider two programs loaded in a computer system owned by a large company. Okay, two programs are loaded in the computer system. Program A is printing wage slips. Program A is printing wage slips for the employees. And we have another program. Program B is analyzing the sales. Program A, printing wage slip, printing. Program B, analyzing, calculating, comparing the sales of the company, which has a turnover of many millions of dollars. Program A is printing. Program A makes little use of the processor because the calculations are very minor, but it performs a lot of printing and is continually reading data from the disk drive. Little use of processor, a lot of use of the input output. This is called IO bound jobs. IO bound, input output bound. Little processor, lot of input output, IO bound job. Program B, to be fair, program B is analyzing the sales of the company. Program B makes a great deal of use of the processor. A lot of use of the processor. Perhaps little input output, a lot of use of the processor. It collects one set of data from the drive and produces one printout at the end of the processing. Lots of use of the processor. This is called processor bound job. Look at the diagram. Huh? To enforce our understanding on CPU bound, IO bound. CPU bound, lots of processor. IO bound, lots of input output. Okay. CPU bound, lots of processor. Lots of processor. The blue rectangle, lots of processor. Little input outputs. IO bound, little use of processor. Lots of input outputs. Maintenant, which type of job should have a higher processor priority? Okay, IO bound job, CPU bound job. Cela qui nous donne plus priorité. It includes program A, the IO bound, lots of input output, little use of the processor. Program B, lots of processor, little input output. From the point of view of the processor is in use, maximizing the use of the processor.
if program B has priority over program A for use of the processor, it could be a long time before program A can print any wage slips. C'est very serious processing. Starvation, because all program B's processing needs to be done before program A gets to use the processor. Before. Okay. Maybe now we can do solution. It seems much fairer to let program A do a bit of processing and then get on with using the printer, which takes a long time because of comparatively slow speed of the printer, while program B is allowed to use a processor. This shows that the IO-bound program can run in a reasonable time, and the printer is used more effectively. Job means any program which is currently loaded into primary memory. Stop here for the time.